part of a series of songs. It's an EP that we recorded last December out of town. It's one of our long time pangarap na makarecord out of town. So, sa beach house ng family ni Mo and his wife, si Mel, sa Batangas, nag-record kami ng 5 songs. We spent a few days tabi ng dagat. So that's the part of that set of songs. Can you share more about the detail nung mismong kanta? Yung kanta. The song was initially written on a day na rarely we rarely go out in the daytime. Kasi panggabi yung pagbanda ka, sa gabi ka lang. We had a guesting in one of the TV stations and then lahat kami medyo late kasi hindi kami sanay sa buhos ng umaga. So, hi guys. That's it. Tapos on the way, si Diego was sending because we send each other music. We all have our own little personal studios at home and he was sending guitar riffs and beats and that was one of the beats and nasulat yung kanta dun sa sasakyan. So, Na-mention yung kanta is about parang traffic in Manila. Pero it's also talks about doon sa ano yung effect nun sa behavior ng mga tao. So, kaninong idea naglaro yung ganung klase? sa amin. Ano yung procedure? Paano nagawa? So may demo si Diego. Garage band demo. Tapos, correct me if I'm wrong, pero loosely based. Loosely based yung music na talking about the Or inspired by. inspired by a song na we've been using for many years already at this point in time. Buhol Buhol. School book. So we used to use the song as an intro for School shows. pag semi-bigger shows, parang mayroon kami intro music. It's a private joke ng banda. Yeah. Ding Apparently yung kids hindi na nila mag-get kasi hindi na nila alam yung school book. Pero gusto namin yung riff. So si Diego na-inspire siya. Tapos, so band namin, so nag-filter yung idea. So ang point of origin at this point is Diego. Tapos na-filter siya through all our other minds. Tapos hanggang na-edit siya na ito na yung bagong riff na Buhol na as you hear it on the single. Tapos may isang day na lang na nagpakit sa isang rehearsal yata yun, pinarinig mo na sa atin ni Rames yung alam ko na unlock na natin ito. Kasi kinikwento ni Rames na dumating yung kanta sa kanya sa traffic mismo. Parang sa sobrang tagal sa kotse. Parang the song wrote itself. Sabi niya, parang, ito na yung kanta na yun. Ako ata una nakarinig eh. Kasi sa akin pinadala ko yung music na kinakwento ni Mong, tapos dumating na alam na ni Raymond yung gagawin. That's yung process. And then, Ayan, then, sige, breakdown natin yung song. So, may, ang mga bagong elements yung pagpasok, may dumadagundong na drums na pagadubag, So, yung mga yan, kasama yan sa songwriting process na, Inside joke din namin nga kasi tuwan-tuwa kami doon. Pero kami rin natutuwa. Gawin mo na yung drum intro mo. Natatawa kami kasi hindi siya cool, hindi siya technically sound na drum intro. Parang kami natatawa kasi pero nakakanta. Yun yung yung idea na sabi ni Rames lang kay Mike na, yun na yung role kasi nakakanta ako eh. Parang pagadub, papu. Pa yun. Kami na masaya doon. Na nag-trickle down nung nag-record nga kami nag-remote recording kami sa beach. Not literally on the beach, pero Beach area. Si Mike nung in-internalize yun, ang gusto niyang so tapos na record namin yung song, tapos napadala sa amin initial mixes. Ang
Si Mike parang, ba't gano'n? Napakalakas ng drums, harap na harap. Kasi, tapos in-explain niya sa amin na yung in-emulate niya is yung 70s na drummer na parang nalalaglag, hindi siya front and center. Lumang mix ng mga music, parang gano'n. So pati yung feel, di ba? First time to record song outside Manila. Yes. Yes. Well, anong nagtulak sa inyo? Bakit ganun yung naisip niyo? Kasi wala pa atang gumagawa. Wala masyadong Wala pa masyadong Hindi lang gumagawa. din dahil sa walang gumagawa. Dream talaga na ni Rames, lalo na, Noon na pa. sa beach mag-record. Ibang vibe eh. Ibang Una, vibe. walang traffic. Walang problema sa parking. Doon ka na matutulog. Pagising mo, ready ka na. Puro music lang iniisip mo. Yun lang iniisip mo yung Tatlong music. araw yun lang. Kasi pag sa city ka magre-record, madami ka pang pagdadaan ng seremonyas bago ka makarating sa studio. Iba na yung mindset mo. Diba? Tsaka it's a good excuse to have a barbecue for 2 or 3 consecutive days. Oo, At saka may beach pa, di ba? O may pool pa. Iba yung vibe. Yung vibe, yung budol-budol pinaka-importante sa lahat yung vibe. Iba yung hindi ka parang, may oras, tapos may pulang ilaw na, game na, record. Ito, sobrang relax. Diba? Pag-gising mo, ready tayo, hindi, breakfast muna tayo, tapos record tayo. Ganun. Parang true attire for any creative endeavor as well. Para kung writer ka, di ba may mga napupunta sa beach talaga? Or Mga writer sa bundok sa bundok kasi nakaka-clear din ng ulo mo dahil ang main focus mo lang talaga. Kasi ang ganda eh, parang is this to play your instrument, either it's drums or singing, parang tama si Rems, di ko na iniisip na okay, kailangan na yung traffic pa. Wala na, parang you're there, tapos in the moment. Tapos ako personally, na-realize ko, yung hindi na nagwo-wonder yung brain ko masyado, parang sobrang... No worries eh. No worries, ang relax mo eh. And a lot of the creative aspects sometimes, nagkakaroon ka ng blockage kung, yun nga, hindi ka nakafocus eh. Pwede magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-drums, magaling ka kumanta. Pero sometimes pag sobrang lang hindi ka nakafocus, hindi masyadong maganda yung lumalabas. Ito talagang, wala lang, setup lang ni mo yung stuffs. Pag gano'n, ganda na yun ah. Yun lang. So, that's why we wanted to do it. Parang, And it's also a technical challenge because it's not a recording studio, it's a beach house. Yeah. So, hindi tama yung tunog nun for recording. It's not designed for recording. So, rinig mo yung bubukas yung pintuan. pag huminto yung gitara for a certain part of the song or drums, may bumubukas sa pinto, may ibon, may chimes. Totoo yun. During recording yan. During recording. Oh, well, you can't stop the bird, di ba? Yeah, Pero yeah. sandali na! Di ba parang, Stop the may Laki ng bird! pag may tahimik na section, pag tinignan mo yung file sa hi-fi speakers, rinig mo yung dagat, or rinig mo yung, di ba? May dumaan na sasakyan, may asong kumahal. Kasali yung, lahat yun nasa, although hindi yun highlight, pero hindi mo matatanggal yun eh. Di ba? Parang nag-picture ka, nandun siya sa background. May photobomber. May photobomb na, Parang maganda siyang kasama sa music video. So hindi kayo parang OC na kailangan sobrang polished. No. In fact, baliktad. Mas Yung feel talaga yun sa ni-record. ever since. Yung ever since. Yung vibe na na-record. Ang in charge ng fidelity ng sound is our sound engineer, si Shinji. Shinji. He's Japanese. Sobra niya ng OC doon. So kami, yung vibe yung gusto namin ilagay doon. So, And that also goes without saying na hindi naman kami magre-record lang sloppy. Para of course. may mga Calculated risk. may mga things na has to be polished at the very basic end. Tempo, tono sa Pitch. pitch. Oo. Yung music itself is important to us, but the little things like yung kung gaano ka sanitary yung tunog is not Yung sobrang mix. yung sobrang quiet, sobrang linis, sobrang hindi kami concerned. We're not big fans of that kind. But at the same time, we rehearse these Yes. songs for several months. Those weren't made in the beach house. It was not made. We rehearsed this Piling-pili na yun. Hindi namin doon. Alam na rin naman namin yung gagawin na namin yan So, na matagal bago namin dinala sa beach. Sa terrace house. kasi na-try na rin natin once. We tried it once. Na magsulat sa Sa beach. But sans Wala. songs. Yung magsusulat lang. Sulat lang kami doon. Pagdating namin doon para kwentuhan lang kami. Wala birds! Baliktad. So ito may material naman kami na polished. Siya years ago yun Alam mo na, medyo allergic na nga. Hindi, walang mangyayari. Wala nangyayari dyan. Wala tayong kanta. Swimming lang yan. Swimming lang yan. So,
work and play naman siya. So, ayun. What's the most memorable thing that you've experienced as a band nung nagre-record kayo nung nag-beach outing kayo? Mabigat yung gamit. Oh. Kasi 2 floors up yung ano eh. Ano mo mga... Ako pag ako tinanong mo, pagkain yung memorable eh. Naalala ko yung bulalo na masarap. Akala ko pain, sorry. Most Most memorable. Memorable na. Na nangyari dun sa Nangyari. recording na... Akala ko Ako instant. painful thing na Most nangyari. painful. Ako, Yung ano. sinet up yung drums ni Mike for the first time. Because may huge glasses sila mo overlooking a swimming pool and the beach. So, nung nilagay yung drums, para siyang pelikula. Nandyan si Mike. Ganda. Oo. Tapos yung tingin mo, nandyan yung pool, tapos may beach. Parang U2 eh. Ako lang, so parang never, you don't get this, hindi ka na Yan nakakita yung ano ng- niya eh. Yan yung, hindi ka na nakakita. yan yung May kwarto. kasamang effect siya. Nandiyan ba? Oo, Yan actually. yung kwarto, yan yung, ay, Dahil lang, pakita ko si... yan yung view, beach na yun sa labas. Ito malaking living room siya. Walang aircon. It's open air. Ano Open siya. air. Ayan. Ito na. Ayan, baka may malaki dyan. Yan. Mga video. Ayan, ito yung... Baka bull. Buhol. Yan o! Tinan nyo, parang mukha siyang... That's the beach. So, yan, that's... Yung lugar. Kahit Saan na napapahinggan yun? So, kahit saan studio ka pa pumunta, wala yan. Wala So, yun, talagang... Tsaka pag natapos, gusto mong galingan na yung take mo kasi pwede ka na mag-swimming eh. Yeah. Kaya ka lang naman hindi pwedeng mag-swimming So, well during the take, makukuryente ka eh. That's the beach. May clouds, may parang fin rain eh, parang pelikula eh. So, If you're not physically taking recording an instrument, ikaw yung nagsiswimming. So, walang kasing sarap nun eh. Ganun yung nangyari. Kami na Mike yung una natapos. Yep. Kaya, Swim mas na. mahaba yung na-enjoy namin. So if you want to relate it to any of your jobs, parang nagsusulat ka pero nasa beach house ka, tapos na yung sulat, swimming ka muna, inom ka muna konti, kain ka lang, tapos sulat ka ulit. Parang ganun din yun, di ba? chances are kung may Sa opisina parang team building yan. Kaya ito vocal. Saan siya na, si Raymond. Natin sa O labas. earliest kaya tayo nag-record, 7 a.m. eh. Hindi mangyayari yan sa SETI eh, di ba? Tulog ka pa ng 7 a.m. Hindi ka na aabot ng 7 a.m. eh. Dapat Hindi ako ka na- aabot sa studio ng 7 a.m. Dapat ako natulog sa studio. Siyempre, puyat ka. Tapos masarap yung food. Sir, meron ba kayong band rules? Kasi di ba bilang ang tagal nyo na sa industry, then bawat isa sa inyo may mga ibang band din na sinusuportahan. But as Sandwich, meron ba kayong strict rules na sinusunod? Rules regarding what? Oo nga eh. As a I'm band. sure we have diba? As a family, meron kaming personal beliefs and set of Hindi like mga kami believers of chaos. So, meron pa rin yan. may parameters. May parameters. But you have to ask kung ano exactly Oo. regarding what context. Siguro yung prioritization as a band, bilang di ba, iba-iba yung, may mga iba-iba rin kayong ginagawa. Well, Paano mostly this yung- band is where we get this pays the rent. So this is work. This is work for us. But at the same time, it's part of our rule that even if we're working, now we're working. We do not hindi kami artista. We like the attention of the press and the people. But we understand it's work. So we will work hard. It's a band rule that you have to give 110% even if you don't like the work. Diba? Parang hindi naman kami trained to do publicity or talk to the press. But we understand it, so we will do our best to talk with you guys. Or if we perform na kailangan mong tugtugan tong lugar na to na walang kinalaman sa music mo, but you got invited, you will get paid, so you give 110%. And you will have fun. So that's part of the rules. Parang Meron tayong simpleng parameters like halimbawa yung hindi naman rule pero hindi naman rule. once a week parang we see to it that magja-jam kami either na lumang kanta or magaga songwriting pero once a week binibigyan namin ng time. Parang semi-rule namin yun. As a schedule, loose, hindi naman siya strict rule rin. Kung ano yung maunang mabook, yun yung nasusunod. Kasi multi-bands kami. And if you have nalalagari, namumove din yung schedule. Sometimes, kung may Chico Sai or may Pedica, We work around the There's schedule. adjustments. Bago, Parang- pwede naman
ikutin lang yung schedules. Kung gusto mo magbakasyon, book it advance, like a few months in advance. So Yeah, the band can bakasyon. adjust and have a sub. But in terms of releasing materials, meron ba kayong plan or meron kayong susunod na dapat once a year meron tayong may labas, mga ganun? Roughly, pag Hindi wala naman kaming once a year. ginagawa, hindi once a year, hindi once a year. Because everybody's busy with family and other And even things. that, 1 year is how long you actually promote Ah. a whole album na hindi naman pwedeng habang pinopromote mo yun, nagre-rec. Masyado na magulo yun. So once every 2 years generally. Actually, once every- by feel nga, nakakatawa sasabihin lang, tagal na natin walang bagong material. O nga, no? Tara, record tayo. Oh, Ganun lang. function siya, Hindi oh. binibilang na, 3 years na tayo or 2 years na tayo. So it's wala not, tayo." hindi parang corporation na required ka. Hindi siya production line. Hindi siya Although we have, may tinatawag kaming mga ideas and songs na nakabangko. So we're continuously making and writing. Hindi lahat yun nabubuo or nare-record. So pag ready ka na, sabihin ni Darwin, our management, say, I think you need to release a song this year, early this year or late next year for whatever purpose. Tapos, okay, well, tingnan natin kung ano yung mga nakabangko, tapos salahin mo, tapos ilabas mo, di ba? Parang, Although we're also constantly making Yan yun. new music. Kasi, Yung part na yan, hindi tumitigil. kasi inspired ka naman. Kagabi lang, meron something. Tapos whether or not that could be used for this year, next year, 2 years down the line, okay rin lang. Para lang nakabangko, tapos meron kang material. Kasi syempre pag na-inspire ka, you should. Sayang eh. Minsan nung old days, nung wala pa mga computers, kahit sulat ko yung chords, pagising ko, okay, Paano nga ba? Paano ba ito? Okay, DGC tapos, so ngayon, re-record na kasi pwede na madali may, na. may folder ka na ngayon, di ba? May Sa folder ka na, Dropbox. Sa or something. Dropbox, sa padala. So, Number 2, isa pang ano dyan, may idea na rin kami habang sinusulat, may idea kami kung sinong respective bands namin. Ipapasok. Papasok. Hindi hindi siya, tawag ito, automatic siya eh. Parang habang nasulat, ano to? Sandwich to. Or Chico Side to. Or Pedicab to. Alam na namin from the get-go, from the origin story of, Dito bagay. dito bagay to. So paano nyo naman pinagdedebatihan ng isang kanta? Usually, ginajam namin eh. Di ba? Even if it's demoed personally in our own studios sa bahay. Pag ginam mo yun, alam mo na eh. I don't think that's the right tempo or it's not the right key or many. But Doon sa set of 5 natin na na-record, last minute, meron kami dapat hindi isasama. Kasi it doesn't feel right. Parang, hindi eh. Buo yung Hindi pa kanta yan pero yun eh. half-baked sa... Hindi tama yung pakiramdam. Pakiramdam namin. Tapos, nag-ano lang kami, coffee break, ganyan-ganyan, balik sa studio, ibahin natin ng konti. So, tinugtog namin, yan yun. like 5 minutes before Game. leaving ba? That's the version. Ganun yung debate lang namin, parang... Pakiramdam eh. Pakiramdam. Kailangan tama yung pakiramdam eh. Hindi namin ma-explain. Pakiramdam naming 5 eh. So number 1 rule, may pandesal dapat kami sa chat. So yung decision making, dapat 5 kayo? Yes, Well, voting. Consensus. Voting. Pag may hindi nag-agree, you vote. Para Majority wins eh. ganun eh. majority wins. Minsan, all that's yung boto mo eh. minsan may defense pa. Ba't ayaw mo niyan, ganyan-ganyan? Pag hindi mo naman na-convince sila, parang okay lang kami. Okay, kung okay yung majority. So, okay lang. conversely, nag-work din yung kahit mag-isang member na kung dinefend mo yun, Yeah, bakit? Oo. Sasabihin mo lang kung bakit. Yun kasi ganun talaga. Minsan kasi sigurado ka talaga eh. Oo. Oo. Maganda yung sabi ni Reyes. Pag sinasabi sa akin, kung games, nakikita ko sigurado ka sa sinasabi mo. Para, Game, oh. Parang basketball siya game eh. Are you gonna Parang take that 3-point shot to at win the last game. to win the game? Rush mo. Or, Shooting ko Truth parang, shall prevail. parang, okay, game tayo sa talo games. manalo. Oo. Pag dinefend mo yan, okay, game. Okay. Gawin natin yan, di ba? F sharp. Siguro nga F sharp o D. F sharp or D, di ba? Paglaban nung, minsan kahit ganun ka-inane eh. It's Oo, like, nakakatawa. Chord lang. parang, is it 110 BPM o 109? Kanina, bago kayo dumating, nagtatalo sila. Pareho lang yan, guys. Pareho lang Tapos yan. may dala kang folder, nandun yung kaso mo. May metronome. Hindi yung version natin to 109 live. Hindi 110 sa studio. Tas bago lang kayo pumasok, yun yung mga arguments. But it's nothing fancy. Sir, bilang magkakaibigan at magkabanda, so paano yung kinikriticize ang isa't isa? Wagtahan. Patalikod.
Baliktahan mo na, tapos patalikod. Bale, meron kaming Viber group, pero hiwalay yung isang member. Hudas dito si Mike, no? Send. LOL. Bale, daming Viber group. Okay. Minus mo na lang. Minus mo. Minus isa. Lima, balik. Pag nagkamali ka, okay, Mike ko naman na lang! Then, but... Hindi rektahan. We've known each other longer, more. We've been together longer than most of our, di ba? Kasama mo yung ermat mo o tatay mo. Per person, iba-iba yung approach. So, memorize na namin na, si kay ganito mo Group dapat dynamics sabihin. din, no? Pamilya kasi, same token. Hindi mo rin magagamit ng parang carte blanche lahat ng mga anak. Diba? Iba-iba rin yung approach. O, yung sa kumpanya eh. Oo, ganyan eh. So, ako, kung kay Mike, may ganito sa akin, may konting ganito. Nag-work talaga eh, after. Yan, ganyan. Go! Dinadaan ba sa inuman to? Wala. Recently, Kainan, mas kainan na yun. Kainan. recently hindi masyado eh. Nung araw, nung unang first ngayon, kainan na lang. Mas kainan na yan. So hindi nagsisip yung mga arguments created sa personal. Paano? Hindi, kasali yun. Kasama. Kasali yun, oo. Hindi But you talk nawawala about yun. it. Ito, Oo. hindi pwedeng, tulugan na lang natin, tapos kalimutan na, hindi pwede. Alam mo kung bakit? Kasi serious din kami sa craft namin eh. Kung hindi ka ganun kaseryoso na okay lang, sige, kukuha. Pwede na yan. Pwede na yan. Hindi Hindi, pwede. hindi talaga. Kung at dahil everybody respects one another's musical capabilities and ano, syempre, tama lang na may konting, minsan may push and pull. Minsan nga yung in-between ng gusto ng dalawa, yung pala yung perfect. Nangyayari yun. Nangyayari. Pero kung mag-cave in ka na lang na parang, Crucial yung conviction. oo, yung conviction talaga. Kasi minsan na ano rin ako, nga, hindi ko pala masyadong. Yes, minsan ni Raymond na, I think we all trust each other para masabi namin yung gusto namin mangyari, and we know that all of us care about the best intentions is what you really... pag sinabi ni Jago, he cares mong may yung pag sinabi niya ganito, ibig sabihin yung he's looking out for us talaga. So you trust in that. You trust that relationship between all five. True. Meron in reverse, there are many, especially in the early days, of songs that I thought were crap. Yung gawa ko, parang, bibigyan ko kay Remso yung namin, okay to. May nakikita na niya ahead na ako, parang, alam ko na gagawin natin dito. Sure enough. So, minsan, parang, oo nga naman. Hindi ko ka rin, totoo yun eh. Parang bigay ko sa kanya, Like Buhol Buhol was like, you said, this is a joke. Joke mo lang yun eh. kasi parang, okay, masaya siya, groovy. Pero sabi ni Rems, Nick, gagawin natin. Tag It's Rose ba? done. Tama ba? Tag Rose yung title. Oo, Hindi, iba yun, iba Iba pa yun. Hindi. Oo. Pero, San Beda ata yung title. kasi gusto ko lang solohan eh. Hindi ko maalala. Ano yung working title na? Ano nga ba yung working title lang? Wala, Anyways. Meron. Meron. Sa email Alarm? namin may working. Alarm nga ata? No. Ha? I forgot. Hindi, Ay, pangalan iba. ng ano ata ng UFC fighter. Kasi marami ako... So yun nga yung Tag Rose. Iba pa yung Hindi, Tag hindi. Rose. Iba yung Tag Ang, Rose talaga. parang ang Tag Rose Parang smoking folks. parang wala nangyari ata. Oo, tama. Hindi na nila tayo naiintindihan. Okay, anyway. But anyways, to answer your point, parang yes, so parang because of the tenure of the band, ng 22 years kami magkakasama, parang mas madali na ngayon, parang okay, sige. Unless pag nakita ni Ray, sasabihin ko, hindi, yun talaga eh. Parang for sure, sabihin, okay, I gotcha. Kasi siguro... Mahirap talaga mag-usap pag meron kayong pag may May something. may feeling ka, may reservations ka, may iniisip ka na iniisip mo na ibang baka iba yung iniisip niya ganun. Wala, I don't think we have that anymore. We've been together wala long na. enough. Si Raymond will be the first to say, hindi ako precious sa lyrics, guys. Totoo yan. It's Pwede never sabi, been hindi ako ako. precious. Sabihin ni mo, pero ako sabihin ko, pero ito lang yung idea ko, gawin ninyo kung ano ito yung mga stuff. So, masaya. So, when it gets to that point, parang... I think the age part is we're no longer precious about a lot of things. Parang if it's between like 2 beats per minute or this melody or that melody, parang if it's for the best intention of the go ahead, di ba? Parang gusto mo palitan yung lyric ng ganitong linya, parang unless gusto mo talaga yung linya na yun, okay lang yun eh, di ba? Parang, Totoo. We do Tsaka, not feel that we are defined by yun pa. those things anymore. Like, nobody says like, uy, gawa ko yung parts mo yung pag nahigo ko. Ito yun. Parang wala na yan eh. Hindi ko na rin maalala. Si Rin sila nagsasabi naman. Pero minsan meron parang, ang ganda ng solo na. Ano ba rin? Kailangan yun,
ganun kami. Hindi namin lalabas pag hindi namin mahal na mahal yung Ay, pag-uwi ka, sama ko asawa ko, diba? Babe, ako yun. Pero 13 million hits na yan. Pero yun nga, at this point ba, you still parang preoccupied with numbers, number of sales, Never. streams. I don't think we even went. That's not our job eh. But we More are still functional. very excited to hear our songs on the radio, on TV. Parang nung nag-premiere nung Sunday ba, nag-premiere Saturday nung weekend sa Mix. Sa mix. Kasi tinawag ko lahat ng tao sa bahay, lalabas ako sa TV. It still feels the same way as Never gets old. never gets old. Or nagda-drive ka tapos narinig mo sa radyo. Lahat kayo ini-Instagram stories mo pa rin. Sandali, papara ka, tatabi ka, late ka na sa... Sandali, Instagram stories ko, lumalabas ako sa radyo eh. Or, Diba? or if your followers, na hindi mo personally kilala, sisend ng Sisend stories nila sa'yo na yung sa pinapakinggan radyo, nila. sa TV, o sa... Naabutan nila sa TV or sa Iba YouTube. yung hindi ikaw yung nag-play eh. Oo. Iba talaga yung pag iba yung ibang tao So yung we're nag-play. never jaded about that part. Although yun nga, yung Exciting sinabi pa mo rin. yung kung ilan yung nakinig, hindi namin. Oo, parang we trust our management to take care of that. Gusto niya malaman ng truth. Nalaman lang namin the other day nga kung paano tingnan kung Ay, yung pinag-usapan mo numbers, Oo. sobrang wala kaming pakialam. wala kaming alam. May mga Pero just recently, Si sabi ni Mong Si na, Mong discovered, hey "Oh, guys, did you bago know lang that yun." marami palang stream tong song na to, Totoo na, na hindi namin tinutugtog live. Ngayon, parang kung kahapon o kanina lang, sige, Mas tugtugin na for natin. that, ano. functional. Parang, hindi dahil, ang dami nakinig ah. Parang mas more on, maraming nakikinig nito. Ba't di natin tugtugin? Baka kailangan natin tugtugin. Yun yung numbers natin. O parang may pinakita si Mong dun sa Spotify. Parang, hindi naman to single or wala tong video, but yung number of listens niya parang hit single numbers. Oh, maybe we should rehearse this song kasi 2 years na natin ito hindi tinutugtog. Ganon. So yung mga songs na parang nagulat kayo na popular pala. Nagugulat pa rin kami. Any particular songs? Particularly today, yung parang walang nangyari. Yung nirelease natin nung 20th anniversary. 2 years ago. 2 years ago. And we haven't played it in more than a year, More than 2 a year. years. More. No. Reactivate. Sir, yung mga fans nyo, of course, na-excite sila every time na may lumalabas. Well, kayo na kanta. hopefully. Definitely, na-excite sila. And bilang may iba-iba nga kayong banda rin na sinusuportahan, ano yung nagpapa-excite pa sa inyo bilang Sandwich? Parang going back to Sandwich, dahil Sandwich kayo. Number one, we're very, very big fans of music as well. I think yun yung hindi nawawala. We're always talking about music. Kahit na foreign or local, bago o luma. We're constantly talking about music and art and films and sports. Alam mo yun. So if you're a fan, parang hindi yata, dun yata pag uminto ka na maging fan on anything, hindi ka na, feeling ko hindi ka na Parang yung Mag-i-evolve top point eh. namin most of the time, di ba? Oo. Yung ano sir, para ano yung nakaka-excite na Ako still yung- Sandwich kayo? Ako yung prospect of being with, touring a new album with each other again, yun na yung, alam mo, nakaka-excite to, parang sige, gawing ilabas natin itong single, pag sumikat to, tour tayo ulit. Parang nakaka-excite kasi masaya lahat, yung individual na namin, yung collective namin pag magkakasama. Sa loob ng van, masaya eh. Parang may outing palagi ng... Parang sitcom eh, Yun yun eh. may kakain, may tatawa, may... Not to say na hindi sitcom yung iba namin banda. Sitcom lahat sila. Pero kasi iba-ibang tao yung kasama. So iba-ibang chemistry ng per band mo. So yun, sa ano nga, food, there's sports, there's... Nakaka-excite kasama. Yan naman yun. Yun ang masayang prospect Kung na. anong gagawin namin pagdating namin sa out of town. Like this weekend, meron kaming show. May secret show. It's called Campfire Sessions. Sama namin Moonstar. Tapos may secret location. Sold out apparently yung show. Parang ang nagpo-promote si Chi of Typecast. So may secret location sa beach sa Batangas din. Parang, so we're excited to do that with Moonstar. Diba? We're close friends of ours as well. Yan, yun yung mga masasaya. And we're excited. After this, we're going home to our studio to rehearse For that that. set Oo. and rehearse the new songs. Diba? Excited to play the new songs for that set of Na-acoustic. people. So we're gonna play it a little differently. Semi-remix. Yeah. Mhm. Aside pala doon sa Buhol Buhol, yung mga ibang songs sa EP, parang ano ba siya?
Medyo similar ba siya mga frustrations din Surprise city na life, lang. yun? Buhol mo na. Paglabas na lang. Buhol mo na. Buhol mo na. Pero maganda yung 5. Sobra. Oo, maganda. Sobra. Iba yung balor. Kung ano lang, iba yung mga balor. Pinili talaga namin. Sobra Oo. excited kami for that set. Yung set of 5 na yun. Parang classic sandwich album na Isang parang Eagles. Oh, Scorpion. Isa parang Scorpions. Nasa rin. Luma lang. Laos. Tandaan ito mga ito. Na-mention nyo na marami rin kayong nakatagong old songs na hindi pa rin nagagamit. Yun nga kayo, retweet kayo sa Punta Fuego. Kinuha nyo rin ba yon just to review na parang pwede ba natin tong redo and make it work and maging part din ng EP? Nagawa niya yun before going. Ang tagal na ng process na yung selection ng song. Ginawa namin yan. No, hindi. Remake. Re-record an old song. Is that what you were saying? Yung hindi na-release. nakabangko. Yung parang Hindi pa na, pero na-record na, hindi pa. Ano? Pero meron mga naiiwan. Madami na. Marami naiiwan. Marami naiiwan. Actually, yung na-record namin nila nakabangko yun. Kasi may 10 eh. May 10 na 10 nakabangko. songs is 5 yung pinili. Tapos pinili namin yung strongest 5. Sige. Yung strongest not in terms of anybody's decision, but masarap Yung tugtugin sa amin, live. Yung pwede namin tugtugin sa gig next gig. Yun yung basis actually. Hinog na sa aming 5. Yung process usually namin is like, we're sending each other ideas, and then working on those ideas, and then listening to those ideas, rehearsing those ideas, trying to play those ideas live, making several adjustments and play it live again until I think this is ready for recording. Parang that's usually the normal process of recording songs for us. Also, having been in the industry for quite some time na, napansin nyo rin na di ba dati you launch albums, pero ngayon, uso na karamihan sa artist ang EP. So, would you say na talagang mas madalas na maglabas ng EP or is it possible na maglabas pa rin ng whole album? Pwede pa rin. Pwede pa rin. Pwede pa naman. Ang maganda lang naman, I think, with the idea, We can withhold the rest of the album from you. yes, but then, also, kasi dati, it was not like, kahit ang poly is, hindi bang cost effective to release a single lang yung CD single. Diba, nung araw, kaya hindi ginagawa, kaya album. Kasi ang bayad doon, pareho din, yung manufacturing cost. So ngayon na may Spotify and streaming stuff, pwede ka mag-release piso-piso, isa-isa, na pwede may promote. So, okay rin. So, I think in our case, it's depende sa project. So that like the last one, Space was released as an album. This And one, I think, before Space was a double single on a 45 record. So this which one came is- out on Spotify also. So iba-iba. Pero kaya lang siya dalawa kasi single Single siya, kaya siya dalawa. Pero dapat isa lang yung ito naman, kasama ata sa considerations na 3 araw lang yung beach time recording namin. So gusto na mag-concentrate na dun sa 5 na Realistically, we can only record buo. physically 5 songs kasi in 3 days. those 3 days are only 3 days na kabit-kabit na pwede kaming December na yun. December eh. That's the Christmas busiest time na Busy, walang super shows na na-block off na 3 hanggang 3 days lang. So, So, I think we pinili can do namin 5 or 4. So, naka 5. So, So it's a function of that and not of us thinking na album marketing ba is or our marketing Oo. consideration. And meron na bang, meron rin ba kayo naisip na concept for music videos for all 5 songs or just the... Nakita niyo na ba yung video nito? Hindi pa. Pero may lyric video yata. Hindi. Oh, iba yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Oo. Kwento mo lang yung padating na video. Wala pa yung single. Wala bang kopya ng video yung Poly East? Wala tayong kopya ng video. Hindi pa daw nila Hindi pa nakikita. nila nakikita eh. Okay, wait. May TV tayo. Kulit ko! I'm sure meron sa USB eh. Or pag kung may... Yeah, may TV eh. Kabit na natin yung phone. Yan! Kaya ako nakatingin sa'yo eh. Inaantay ko eh. Hello? Si DJ na to, vote ko. Maganda yung kwento ng video pero ayoko ikwento until napanood nyo eh. Nang Allen Ball. Yung video eh. Maganda yung mapanood na. Ay, vote din daw niya. Vote ko na rin. Yung lyric video, galing sa footage ng kaibigan namin si Dix. Si Dix Dix Buhay. Buhay, cinematographer. Dix Buhay.
Pupunta siya sa mga ano eh. Yes. Yun nga ba? Oh. Hindi yata eh. Alin? Yun nga ba? Hindi. Yun yung lyric video. Yung lyric video, Yung black. We have a separate video. Yung ano, yung... Yung isa, yung surprise. yung music video. Ayan, sige. Yung Iba pa. official music video, iba pa. Okay, so while we're waiting for that, Wow. tanong ko na lang kasi, yun nga, nagkaroon na rin kayo ng anniversary, tapos, marami rin artists yun nga, yung parang nagdo-document ng lahat ng pinagdaanan nila for the past years. Nagkaroon na rin ba kayo ng ganong idea? Just to, let's say, document and eventually make a documentary out of your... Gusto namin pero mahirap yan. Kaka-start pa lang actually, nagsa-start kami mag-document ng things. Ibig sabihin yung Fuego recordings, naka-document siya. We'll release it pag nilabas yung Si Raymond may set. mas Recently mahilig na lang siya namin mag ano ngayon, video. mag-shoot talaga. Kasi eh. ito lang, kailangan ko ng tao na mag-edit. Ako siguro mga 17 hours worth of material from 2007. Ang dami kong the day na, to the point na nagbo-board kami ng airplano, nung first baby ni Mike, nung tumawag yung misis niya. Second baby. Second baby na may mga, pero hindi ko na, sinubukan ko, hindi ko alam kung paano simulan. Ang dami material. Parang, hilo ako eh. Parang, so yes, gusto ko rin. Maganda rin gawin yan. Editor lang ang Pagtapos na yan, gitara na lang. Gitara na lang mismo. Nung ko, grabe. Great. Ano ka na? Nandun na yung files. Nakabukas na eh. Nakabukas na. Ano ka to? May final cut pro eh. Gitara na. Dahil nyo na ba yung procrastinator? Imagine mo yung Mamaya na lang. fat salt flame. Meron akong HD footage. Never ko pa isang oras parang yung marunong. Hindi pala ako marunong. But yes, sana eventually. Sana. Any guy wanna intern? Or siguro gawin mong series kung masyadong mahaba. Kasi yun eh. Trabaho pa rin yun. Trabaho pa rin This eh. suggestion Yun nga. lang. Maganda, actually maganda. Magandang idea yan. TikTok. Release it in 15 seconds. Yung gusto ko gawin sa pusa. Diyan mo